also. Question 6, we did this also, right? Question number 7, we have done this also. Mohan's marks and positive and negative marks, if you do remember. Yesterday we did. Question number 8, we did this one. યાદ છે કે નથી? Cement bags. Boys. sir. Yes. યાદ છે ને? Yes, sir. Chalo, we are in question number 9. Okay? It is very easy question. Question 9. Chalo, replace the blank with an integer to make it a true statement. So minus 3 multiplied by dash will give you 27. Come on, boys. Minus 9. Minus 9. Minus 9. You know that 9 threes are 27, right? And minus minus will be plus. Sir, આ કેવી રીતે ખબર પડે કે minus 9 આવે? You can easily do like this. 27 divided by minus 3. Okay? 3 ones are 3. 3 nines are 27. Minus plus minus. So minus 9 will be the answer. સમજાય કે નથી સમજાતું? સમજાય છે બોયઝ શું કર્યું? Yes, sir. Okay. Chalo. So minus 9 is the first answer. Correct. Minus 7 is the second. Yes, Zaki Wakil, you are absolutely right. Minus 7 is the second. 5 sevens are 35 and plus 5 is there. So if we take negative integer, you will get minus 35 because our 7 is the answer, third answer. because answer should be minus 35. Wait for a while. I have not still yet completed for question number B. So 5 multiplied by 7 you gives you 35 and plus minus will be your negative answer. So that's what our negative. So we have to get answer 7 as negative. Understood? Yes. Now dash multiplied by 8, which is negative 8, gives us minus 56. Minus 7 multiplied by minus 8 is equal to only 7, sir. Only 7. Only 7, yes. How many 8 za will be 56? 7 8 za 56? Yes, it is minus 56. Minus 8 is already given, so there is no need of taking any another negative integer. Baaki to minus minus plus થઈ જાય. Are you getting? If we take minus 7 over here, it will be converted to plus 56. But answer is in negative, so we cannot take minus 7. We have to compulsory go through with plus 7. Am I correct? Yes, sir. Chalo, question number D. Dash multiply by minus 12, which gives us 132. Chalo, Minus હવે કરો 11. number. Minus 11. Sure, Zaki? Oh. Yes. Your answer is correct. Minus 11. 11 12s are 132. Minus minus plus. Yes. Yeah. Minus 9, minus 7, 7, and minus 11. Is that all clear, boys? Sir, this we have to write in notebook. કોણ છે આ જામ? કેમ આ તો શેના માટે કરાવીએ છે? આ કઈ તને ઓરલી ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને પૂછવા માટે કરાયું? હે બેટા? Who was that child?
આખા વર્ષ માટે મેં કહી દીધું છે વોટ વિલ બી ધ મેથડ ફોર મેથેમેટિક્સ, તો એ પાછી પૂછે છે મને કે આપણે લખવાનું છે. જે ક્લાસમાં કરીએ એ બધું લખવાનું જ છે બુકમાં. Kasi Mirza was there, sir. આવા સિલી ક્વેશ્ચન 7th સ્ટાન્ડર્ડના છોકરા આવા સિલી ક્વેશ્ચન્સ પૂછે. આ લેમિનેશન કરીને તમારી દિવાલ ઉપર ટીંગાળવા ભણાવ્યું મેં કે આને લેમિનેટ કરજો ને દિવાલ ઉપર ટીંગાડી દેજો A4 સાઇઝ પેપરમાં ઉતારીને, એવું કઈ કીધું મેં? ચલો એક્સરસાઇઝ 1.4. Evaluate -30 divide by 10. મેથડ તો આવડત ને ડિવિઝનની. -30 divide by 10. 0 0 got cancelled. Minus plus will be minus, so it will be -3 is your answer. Any doubt here? Check. Hello boys, you there? Yes, sir. Done. સમજાય છે શું કર્યું સરે? Yes. Yes, sir. Then 50 divided by -5, so 50 is as it is. -5. જો હવે આ રૂલ ખબર પડી? સર એડિશન ને સબટ્રેક્શન વખતે તો જે મોટો ડિજિટ હોય એ આપણે જોઈએ, બટ while multiplying and dividing you have to keep the sign whatever we speak. 5 ones are 5, 5 tens are 50. 50 motor number plus 10, then to it will be -10 as your answer. Why? 10 to answer મળ્યો, but plus minus will be minus. So જે બોલા એ જ sign મૂકવાની when you are dividing, when you are multiplying. Is that clear boys? Yes. ચલો third. Sir, 4. Sir, 4. Positive 4. હા બેટા પણ સોલ્વ તો કરવા દે સર ને. -36 divided by -9. This minus will be plus. Got it? 4 9 ones are 9, 9 fours are 36. Sir, 4 is your answer. दिखाई नहीं दे रहा. Sorry? क्वेश्चन नंबर बी दिखाई नहीं दे रहा सर. ए के बाद सीधा सी है. કાઈ સમજ નથી It is beside it. It is beside the A. Okay. क्वेश्चन नंबर बी क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है तू बेटा? चेक हियर. Question A, question B, then question C, then question D, then question E. હવે આનીથી વિશેષ કઈ દેખાડું બેટા? કહેજે મને. -49 divided by 49. So what will be the answer? +49 -49 will be cut. It will be +1 as your answer. No, -1 will be your answer. Why? Because there is 1. Okay, wait. Let it be. Let us do like this only. -49 divided by 49. 49, how many is 49? Ones are. Minus plus will be
minus 1. Any doubt here, boys? I am waiting for your No, answer. sir. Sir, no doubt. સરને કાંઈ પડી નથી, સરનું થઈ જ ગયું બધું, સરે ભણી લીધું છે બધું. હવે આમાંથી ટફ લાગતો સમ કયો, ચલો. Sir, G, number G. નંબર G. Yes. minus 31 in bracket. Barabar, we are solving this sum. Division sign is there. Bracket ne pela solve karvanu. That is our responsibility. So this bracket has to be solved first. Samjhai chhe? So minus 30, open the bracket inside, plus minus minus 1. Any doubt here? અંદરના નાના બંને બ્રેકેટ ખોલી નાખ્યા. બરાબર છે? Yes. Now, again, what will be our term? Minus 31 as it is, divide by as it is. This, open this whole bracket now. A moto bracket open karo, minus minus plus. So 30 plus 1 is 31. Minus sign will be there because it is minus is greater 30. Now you complete this. Minus 31 divide by minus 31. Minus minus got converted to plus, 31 ones are 31. So 1 is your answer. Okay. Bolo. છે કોઈને તકલીફ ભાઈ? No. Let us check the answer. આવે છે answer? Answer number G. 1 is our answer. Mummy, payment. Now alphabet I. I કરાવી નાખીએ. બોલ ને બેટા. ખાલી તમે આંગળી મૂકો ને કે આ કરવાનું છે. Alphabet I. This is the sum what we are solving. First, આ તો તમને ખબર જ ને? તમને રૂલ ખબર જ? BODMAS. આ રૂલ ખબર છે મેથ્સમાં? This is known as board mass. શું કહેવાય? BOD board, MAS mass, board mass. This is a rule for mathematics that brackets will be always solved first. Okay? Then next is orders. Orders એટલે તમને અત્યારે તો નહીં ખબર પડે, પણ એ આવશે raise to 3, under root, square root, આ બધા D orders for કહેવાય. division, M for multiplication, A for addition, Division. and S for subtraction. Very good. Then multiplication. Then અમે તમને 6th standard માં કરાવેલું જોઈએ બેટા. તમે લોકો attentive નહીં હો. 6th standard માં જ હું કરાવી નાખું છું. Addition, then subtraction. Anybody has any doubt? Short form of this all full forms is board mass. શું કહેવાય એને? Board mass. Board mass is a rule for mathematics. Board mass. Board mass. આ તમે જ્યાં સુધી તમારી લાઈફમાં મેથ્સ ભણશો ને ત્યાં સુધી આ તમને ફોલો કરશે અને આને તમને ફોલો કરવાનું છે. Is that clear? સમ ભલે ગમે એટલો મોટો છે, ગમે એટલો મોટો હોય, but what will be solved first? Bracket. સમજાઈ ગયું કે નહીં બચ્ચા પાટી? Yes. સમજાય છે? જો આપણે કરવાનું છે શું એક્ઝેક્ટલી? ડિવિઝન. શું કરવાનું છે? ડિવિઝન કરવાનું છે. સાઇન આપેલી છે, દેખાય જ બધાને ડિવિઝન કરવાનું છે કે નથી દેખાતું? બોયસ, Yes, sir. Yes. તો ડિવિઝન પહેલા આપણે શું કરવાનું આવશે? We do have two brackets. Can you see here? Both the brackets has to be solved first. So brackets bigger, M num, open the inner bracket, minus 6
plus 5 બરાબર છે bracket close divide as it is open the inner bracket again minus 2 plus 1 bracket close કોઈને ડાઉટ છે આ ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં સર આ તો આનો આ નંબર મૂક્યો નંબર ભલે ઈ નહીં મૂક્યા but we checked out whether the sign is changing or not bracket open થાય તો sign multiply થાય we checked that whether sign is going to change or it is going to be the as it is now minus plus minus 6 minus 5 is 1 and greater digit is 6 so minus 1 is the answer divide by 2 minus 2 plus 1 minus plus minus 2 minus 1 is 1 and greater digit is 2 so again minus 1 is will be the in bracket any doubt here No, sir. so now coming back to our topic minus 1 divide by minus 1 1 ones are 1 minus minus plus so 1 is our answer any doubt No, sir. No, sir. 1 is our answer see question number I chalo next question who will read this Elias Gad. yes Aliasgar Verify that A divided by B plus C is equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. see what is the content verify that A divided by B plus C in brackets. So this A is for both. A is for B also and this A is for C also. So which is not equal means what? A khoti vastu છે and not which is not equal. A equal no થઈ શકે. Why? Because A multiply by આપણે ઓલું શું ભણ્યા હતા આપણે? The property માં શું આવે? A multiply by B plus C which is equal to A multiply B plus A multiply C. Are you getting? But આમાં શું દેખાડે છે? Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C. For each of the following values A, B, C are given. So we got value of A, B, C in some number A and some number B and we have to solve this. Okay? By placing the values accordingly. સમજાય છે કે નહીં? સમજ પડે છે? Yes, sir. Yes. ચાલો. Sum number A solve કરીએ આમાં. We will place the value accordingly, okay? A ની value શું છે? 12. 12 છે ને? કે નથી? Sum number A is equal to given as 12. So in the place of A, we will take 12. Then divide is given, okay? Then in bracket, what they have given? B as minus 4. So let us take bigger bracket and small bracket માં લઈ લ્યો minus 4. Small bracket close. Plus sign છે, okay? Then C as 2, number 2. Bigger bracket close. આમાં કોઈને doubt છે? No, sir. Then which is not equal to A again as 12 divide by, that means divide sign will be like this, okay? Divide by B. B will be minus 4 which will be in brackets. Brackets close.
Now in this, it will be bigger bracket because inner bracket, we have it already. Then main plus sign, then again, small brackets. A is what? 12 divided by 2. C is 2. बराबर ना? Any doubt here? No, sir. Sure. No, sir. Over here I will put not equal to. પણ આપણે તો સોલ્વ કરીએ છીએ એટલે આપણે અત્યારે સાઈડ મૂકવાની જરૂર નથી. Let us solve this. This is LHS and this one is RHS. બરાબર ને? Boys. સમજાય છે કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ચલો 12 as it is. Bracket will be solved first. Division as it is. Divide ની સાઇન મૂકી દઉં છું હું અહીંયા. Divide, ચલો. Now bracket will be solved first. Open the bracket. Minus plus minus plus 2. Bigger bracket close. Again is equal to 12 divide as it is. Minus plus minus. So minus 4 plus 2 will be minus 2. Any doubt here? Am I doubt here, boys? No, sir. No, sir. Again is equal to 12 divided by 2 will be 6. Minus plus will be minus. Minus 6 is the answer for the left hand side. This part is known as left hand side and is equal to the side, right hand side. Okay? Chalo, now bracket will be solved first. Okay? First open bracket. 12 divide plus minus minus 4. Any doubt here with this? Plus as it is 12 divide by 2 will be as it is. Wait. Okay, समझाई ना सरल है कोई? Yes. Now solve this bracket. 12 divided by 4. 3. 4 3s are minus plus will be minus. The small bracket maavi jase plus 12 divided by 2 will be 6. Barabar cha? Now open this bracket. Minus 3 plus 6. Minus plus minus. Am I correct? So 6 minus 3 is what? 6 minus 3 is 3. And positive sign will be there because 6 is greater than 3. So minus 6 and 3, are they equal? What are the two answers you got by solving left hand side and right hand side? 6 and 3. Minus 6 and 3. So minus 6, sorry, minus 6 and 3 is not equal. સમજાય છે? કેમ કે 3 તો શું છે? ગ્રેટર થઈ જાય. કોની કરતા? -6 કરતા. તો ગ્રેટર અને સ્મોલર જે આવે અહીંયા ઇક્વલ થોડું આવે. It is not equal. Understood? So it is verified કે આપણી પ્રોપર્ટી શું છે? આપણી પ્રોપર્ટી એકચ્યુઅલમાં it is what? Distributive property. શું છે? આપણે ભણ્યા હતા, યાદ છે? Distributive property for multiplication. શેના માટે છે? A into in bracket B plus, wait a moment, huh? Are you getting my voice, boys? Hello? Hello? Yes, sir. Sir. Our property is like this. A
plus B, sorry, A into B plus bracket A into, sorry, any doubt with this? આપણી property શું છે actually distributive property for For multiplication, which is, multiplication, it can't be used in division. yes, that is what we have to verify, and it is verified that this is not equal to this right hand side, because why? The value what is given. હવે જો આને આ value તમે આમાં મૂકીને કરો ને, then it will be verified. Are you getting my point? સમજાય છે તમને? Yes. But where it is used division, at that time it is not verified. બંનેના answer શું આવશે? અલગ અલગ. So this second sum will be your homework to solve this. Okay? Yes. Any doubt with question number 2, boys? No. No, sir. Sure. Very good. No, sir. Okay, bacha. Question number 3. Very easy question. You can solve it by your own. 369 divided by dash will give you 369. Oh my God. One. તો પછી ક્યાં હતા તમે લોકો? ચલો, -75 divided by dash will give you -1. 75. 75, very good. Chalo, -206 divided by dash will give you 1. Minus 206. -206. Then -87 divided by dash will give you 87. Minus 1. Very good. Dash divided by 1 will give you -87. A minus 87. Zaki Navadi is perfect. Dash divided by 48 will give you -1. Minus 48. Minus 48. -48. Very good. 20 divided by dash will give you -2. Minus 10. 20. Minus 10. 10. Very good. Then dash divided by 4 will give you -3. Minus 12. Your question number 3 is over. Is that all clear? અને આ જેટલા નેગેટિવ ઇન્ટીજર્સ લખ્યા ને બેટા એ બધા બ્રેકેટ્સ માં લખવાના હો આપણે. સરે બ્રેકેટ્સ નથી કર્યા, પણ આપણે કેમાં લખવાના? In bracket. ઓકે બોಯ್સ? Yes, sir. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 4. Write 5 pairs of integers AB such that A divided by B is equal to -3. One pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 is -3. આપણે I don't. 5 pairs લખવાની છે. શેની 5 pairs લખવાની છે? integers ની A અને B ની વેલ્યુ લઈને, where A divided by B will be always -3. સમજાય છે તમને? Yes, sir. સમજાય છે? જેમ કે value of A is taken as 3 and this value of B is taken as -1. So હવે આ બેને ડિવાઈડ કરીએ ને, 3 divided by -1, so આન્સર શું આવશે? આન્સર આપણો શું આવવો જોઈએ? પેર ગમે લઈએ આપણે, આન્સર શું આવવો જોઈએ? ધેટ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ પાર્ટ. અહીંયા સુધી જોવો તમે. વી હેવ ટુ ટેક 5 pairs of it. તો પેલી પેર આ લીધી 3 -1, એ બંનેને ડિવાઈડ કરો તો -3 આવે. બીજી પેર લીધી -3 1. અગેન એ ને શું લઈ લીધું? -3, અને બી ને શું લઈ લીધું? 1. આર યુ ગેટિંગ?
So minus 3 divided by 1 will be also minus 3 only. Same way, A has been taken as 9 and B will be minus 3. So 9 divided by minus 3 will be 3 ones are 3, 3 threes are 9, and minus plus will be minus 3. Are you all getting the criteria, boys? Yes. સમજાય છે કે નહીં? હવે આની પેર્સ બનાવવાની છે, તમે બનાવી તો ખરી નેગેટિવ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર એક્સરસાઇઝ 1.1 માં. Sir, it can be that also ઓલા minus ડિવિઝન અને પ્લસ માઇનસ કરીને અને પ્લસ કરીને પેર્સ નો બનાવી. ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 માં એક્સરસાઇઝ 1.1 if you do remember. તો આમાં ડિવિઝન માં બનાવવાની છે. while dividing these two Yes. A and B you should Yes, get sir. minus 3 as your answer. એવી કેટલી Sir, પેર બને? ઘણી બધી બને Yes. બેટા. Yes. 9 minus 3 minus 9 3 both So the pairs minus common. 27 divided by 9. 12 minus 4 12 ને minus 4 સાથે divide કરો કે minus 12 ને 4 સાથે કરો, your answer will be minus 3 only. સમજાય છે? So you should get a lot of pairs if you want. ઘણી બધી pairs મળે. Yes, sir. જો એક પેર તો એક્ઝામ્પલ આમાં જ આપેલો છે ક્વેશ્ચનમાં. રાઇટ 5 pairs integers a b. જો a is 6, okay, and b is taken as minus 2. તો 6 divided by minus 2 આપણે શું મળ્યું? minus 3. so આપણે minus 6 divided by 2 કરીએ તો પણ શું મળશે? minus 3. સમજાય છે કે નહીં? Yes, sir. Question સમજાણો. We have to write the 5 pairs of integers a and b. a અને b ની વેલ્યુ એવી રીતની લેવાની છે જેનો આન્સર શું આવે? -3 આવે. One such pair was the example given in the questions. a ની વેલ્યુ લઈને 6 અને b ની વેલ્યુ લઈને -2. So 6 divided by -2 you are getting -3 here. Same way you have to prepare 5 such pairs. સમજ પડી? Yes. So you can easily do this. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. થશે કે નહીં થાય? નહીં થાય, મોટો છે, sir. Yes. એટલે આ ને એ પહોંચું. I'm asking for question number 4. Sir, 4 to 3 cases, sir, I have done it. I am talking about for this question. Sir, 4 to 3 cases. Okay. So you all have to do one thing. આપણે question number 5 આપણે next lecture માં કરશું. I think so Okay, only sir. last 3 sums are left for this chapter to be completed. Last 3 to 4 sum, I don't know. I have to check. So you have to do one thing. You have to complete your fair book up till question number 4 of exercise 1.4. Okay? And Okay, sir. your homework will be, this both the things are your homework. Let me clear you to complete your fair book as well as one time all the sums in rough book. Anybody has any doubt now? No, sir, no doubt. Sure na bachcha party? Yes. Chalo, do take care of yourself, take care of your health, and enjoy your next 2 lectures ahead. Have a nice Okay, time, boys. please. Khuda Hafiz, bachcha. Yes. Yeah, it's good. It's good. Bowl. Okay, lecture, sir.
Hello, stop recording.